Next is about figure. So in the case of table, you have used the environment begin table, end table, and inside that you have used begin tabular, end tabular. In the case of figure, the environment is begin figure, end figure. That is the environment. And in order to include the figure, you need to use the package graphic X. The package name is graphic X. So here also you can give the position. H means place here. T means top of the page. B means position at the bottom. That optional parameter is similar to what we have seen in the case of table. And if you are using ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു കെയിം അക്രോസ് സം എറർ, ഇനി കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ഫിഗേഴ്സ്. ലൈക്ക് it was not that easy to handle all forms like JPG, PNG ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് PDF LaTeX ഫോർ കമ്പൈലിംഗ് യുവർ ഡോക്യുമെന്റ്, ഇറ്റ് can take JPG, PNG, the most common figure extension as input. Otherwise, you should have used a figure of type called EPS, extended PostScript. പക്ഷെ PDF LaTeX ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഓവർലീഫിലാണെങ്കിൽ അതൊന്നും പറയണ്ട. ബി യൂസിങ് PDF LaTeX. PDF ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അവർ PDF LaTeX ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് JPG ഫിഗറോ PNG ഫിഗറോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You will see it with an example. So in order to place a figure, I need to use the environment figure. So I need to give begin figure, end figure. That is the environment name. Inside that you need to give the figure. For that, the command is include graphics. Then inside that you need to give the figure. You need to specify the path, figure name along with the path. Or if the figure is in the same folder, you can just give the figure name. In case I have put a figure called nuth.jpg. nuth.jpg എന്ന് പറഞ്ഞ figure I have put that. I'll be using the figure nuth.jpg, and if you run this, you can see that I got an error. Undefined control sequence include graphics. Include graphics എന്താണെന്ന് കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് error. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലാസ്സിലല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ, റിപ്പോർട്ട്, ബുക്ക് ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ഫിഗർ ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഫങ്ഷണാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് യൂസിങ് പാക്കേജസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി എന്ന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. For that you need to include the package. So the keyword is /use package, and inside that you need to give the package name. Graphics figures handle ചെയ്യാനുള്ള പാക്കേജിന്റെ പേര് graphic X എന്നാണ്. So I can give GRAPHICX, graphic X. So if you run this, ഈ ഫയൽ കിടക്കുന്ന ടെക് ഫയൽ കിടക്കുന്ന ഡയറക്ടറി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഫിഗർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ദ പാത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഫയൽ നെയിം മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So you can see that the figure is placed, but there are some problems, like figure is little bit big and it is in the new page. പുതിയ പേജിലാണ് ഫിഗർ, അത് കുറച്ച് വലുതാണ്. So we'll see how to handle this. Like that in table നമ്മൾ കണ്ട പോലെ there is, you can give the option. എവിടെയാണോ കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you can give the option as H.
Even though I gave H, the compiler couldn't place that there. ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ടെക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് യൂസ് ടെക്, I will show you how a workaround for that. One thing you can do is you can reduce the size. So include graphics has got an option. In this you can give the length and breadth of the figure. That is possible. Another easy way is you can also specify the scale of the figure. So there is an option argument called scale. Scale equal to, you can give the scale. So 1 means 100% and 0.5, 0.3, 0.2, 0.5 means 50%. So if I give 0.5, the figure will be scaled to the 50%. So if I run this, you can see that it will be placed where we told tech to place the figure. And like table, it has got some problems, like there is no caption. So like table, you can include the caption by giving caption. The name is Donald. So if you run this, you can see that the name, the caption appears, and figure 1. And if you want to get it centered, you can type like in table. You can inside the environment, you need to give centering. So it is centered. So if you want to cite this, like in table, you need to give a label. So you need to give /label, the name, label name. Then in the text, you can give figure /ref nuth shows Donald Nuth. You can see that figure 1 shows Donald Nuth will be printed, and figure 1 is Donald Nuth. So this is how you can place the figure correctly. So most of the time you face the difficulty of placing the figure correctly. The programs place ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ബട്ട് അനദർ തിങ്, ഈവൻ ഇഫ് it is not placed correctly after giving the option, another workaround you can do is there is a package called float. You can use that. Let's see whether this will work for our figure. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ. നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ് വന്നത്. വിൽ ട്രൈ ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഹിയർ. സോ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ ഡു യൂസ് ദ പാക്കേജ് ഫ്ലോട്ട്. അതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റിന് മുൻപാണ് പാക്കേജും ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്ലോട്ട് എന്ന പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്മോൾ എച്ച് യു വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. No, it is not possible. If it is possible to place a figure here, then including this float package and including the capital H will put the figure in the correct place.